Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu walaalayaal kusoo dhawaada walaalkiina maxamed afdhoob janaalka cripto ku taajir meesha wax aad cilmi kala badada laheen oo aad kala faa'iideysan laheen ummadda walaalahayga suuqaaneeta ku jiro bismillaah mid meesha ugu horeyso waxaa rabaa inaan wax yariis aan nila qaybsado waxa la yiraahdo short term treasury yield iyo long-term treasury yield. So marka laga hadlayo dhinacaneeto treasury yieldkaneeto waxaa waaye waa deynta la kala qaadanayo dowladda iyo the investorska oo lacagta siinayaan. So treasury yield simply macnaheeda, let's go back up here. waxay ku tusinaysaa meeshan waxaa ka heli kartaa corporate financial institutes definition waaye yield curve blah 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 ay ka hadlayaan. But anyway, the yield curve kaneeto waxaa waaye the term of maturity waa waqtiga halaha waqti ay qaadan lahayd ee ku kori lahayd, this is amount of years x waaye, and intan interest rate kana waa on your y axis. So over time, let's say waxaad business aad tahay, you are an investor, lacagaa haasataa, lacagtii dowladda ayaa deemisay, and then over time waqtigaaseeto over time deentaaseeto waxaa rajeynaysaa in ay kuu soo celi doonto faa'iido ka badan intaad ku deemisay. waa meeshan ribadu waa waxa laga hadlooyo, anaka islaamnimadan dhinaca diinteena kama hadlooyo. waxaa rabaa inaanay fahamsiiyo dhaqaalaha maraykanka se u wadaan. marka qof lacag aad deemisid oo $20 aad siisid aad dhahdid hey the next 3 years ayaa kaa sugaya $20 inaa i gudid. So what they do is the next 3 years waxaa la ogyahay the term of maturity, meaning that the next 3 years $20 interest rate-ka ku darmaayo, riba ku darmayso, interest ma ku darmaayo, and over time $20 wuxuu kuu noqon karaa $30 ama $40 uu kuugu noqonaa, ama even $25 depending on the amount of interest rate-ka oo lagu darooyo oo waqtiga sanadaha ay qaadanayso. waxaa la og in essence macnaheedu waxaa waaye over time it's obvious that qof markaad lacag deemisid waqtiga soo socota, inta sano soo socota inaad ka heli doontid faa'iido. deynta hadda kuwaan la siiyo, dowladda la siiyo oo ummadda ay siiyaan the bankers, the investors ay deemiyaan dowladda, over time ay soo gudayaan lacagtaasayto soo gudayaan, ama wadamo kale markay deemiyaan interest ayay ugu daraan. So it's called a normal yield curve. waa caadi, this is the natural way, this is how it curves. saan ayuu kor u dhaqaadaa. waxay dhahaan this is the most common shape for a curve, a 30-year bond y as opposed to 10-year. aniga 10-year bonds hadhowta ka hadlo. 10-year bond waxaa waaye waa 10 sano adoo deemisay. 30-year bonds ama treasury yield waa 10 sano, waa 30 sano oo adiga aad lacag deemisay. inta waxay ku dhahoyaan think about it, this is intuitively you lending your money for a longer period of time, you expect high return compensation. adigoo qof deemisid 30 sano lacag waxaad sugaysaa in waqti lacagtaaseeto ay kugu daraan lacagta ku zaa'ideeyaan over time so that aad ka heshid faa'iido. They do this because over time lacagtaaseeto waxaa ku dhaco deflationary. The time your money loses value, so it's obvious that's interest in ku daraan because halka dollar berito $1 makuu noqonayso. qiimaha oo halkaas dollar uu joogo wax dollarkaaseeto isku mid ma ahan. So they're saying that halkaas dollar beri wuxuu u qalmaa $2 ee $2 isii instead of inta isii lahayd $1. That's what this curve ku sheegayo. waxay qabaan inverted yield. Inverted yield la yiraahdaan is the opposite oo waxaa waaye the short term labada sano oo qofka aad deeminaysid compared to the long term 10 sano qof aad deeminaysid, over time it will decline. So deynta qofkaaseeto aad siinaysid faa'iido badan ma ka helaysid because inflation ayaa kugu badanayo. waxaa kugu roon
adigoo lacagtaas qaadatay oo meelo kale aad gelisay aad dhaqaale kale ku samaysay instead of qofkaas aad deeminaysid due to inflationary lacagtaada inflation ku dhacayso qiimahaaseeto oo luminayo. The reason why I'm talking about rabay inaani tusinayo this definition kaneeto wuxuu yahay the yield curve kaneeto the 10 year waxaan ka hadlooyaa aniga waxaa waaye long term yield iyo short term yield. Recently hadeertaan waxaan ognahay madaxweynaha Donald J Trump wuxuu dhahay wuxuu yiraahday wuxuu rabaa inuu ceeriyo naagtaneeto la dhaho Lisa Cook. She is the Federal Reserve governor and ka mid tahay. When he said that was like yesterday ahead. Short-term treasury yield falls while long-term treasury yield rise. Long-term deenta qofka aad siinaysid ayaa ka faa'iido badan adigu qofka deen aad siinaysid 2 sano soo socoto iyo 10 sano ama 30 sano haddii la isku fiiriyo. That thing has a definition. Ujeedo leeyahay. And when you look at the market in itself, waa ujeedaa the 10 year is going up and the 2 year is going down. The yield process was 3.641 and 4.263. Hadhooti chartka ka arkayna waxaaseeto waxay ka hadlayaan. So what this means is that investors are betting on lower rates in the future. So marka laga hadlo, and when you have a 10-year treasury yield ka marka hoos u dhaco the 2-year treasury yield ka hoos marka u dhaco and the long-term yield ka ama bond ka kor marka u kaco, it means that the longer-term bonds they have more profitability ka faa'iido badan yihiin than the short-term. faa'iidadii aad ka heli lahayd aqaf deeminaysid 10 soo sano wuxuu ka fiican yahay adigoo deenisid qafka 2 sano soo socoto. This by definition waxaa la dhahaa waxay dhahaan bear steepener bear steepener waa chartkaad adigu hoos kugu dhacayo oo kind of looks like probably more like this one, not that yield curve. This is normal yield curve steep. The other one, the inverted. The inverted. So bear steepener. Hoos ayo u socda. So your short-term yield ka, let's go to the chart itself. Now we have, this is kana ujedit is the 20-year, the 2-year treasury yield ka waaye ama 2-year bond ka. The short-term yield zedahan. This is often a sign that the market expects Federal Reserve to cut short-term interest rates in the near future, likely in response to a slow economy. So the 2-year treasury ga wuxuu ku dhahoyaa economy ga hadeertaan ku jirno ma ficino xaaladiisa meel xun ayuu ku jiraa oo ku leeyahay. We are looking at this chart. This chart wuxuu ku dhahoyaa at the moment as we are talking ka hadloono the 2-year treasury yield bond ka hoos ayuu u dhacay because Jerome waxaa imaaday Helo imade wuxuu dhahay I want to fire this lady because interest rate ma jaroyaan blah blah blah. So the 2-year treasury yield hoos ayuu u dhacay. That it necessitates that in la jaro interest rate ka hoos loo soo dhigo because of the economy is slowing. Economy ga it's not as strong. Xooga economy ga ma ku jiro. So there is that uncertainty oo la ogyahay that the Federal Reserve in a jari interest rate in the near future because of a slowing economy, not because of inflation. Kalasar, when you have this 2-year treasury yield marko soo daadanayo oo hoos u soo dhacoyo and you have the 10-year treasury yield, this is your 10-year treasury yield. The 10-year treasury yield waa kana gacanta midigta ayaa ugu jeednaa. The 10-year treasury yield markuu kor u socdo as it goes higher compared to the 2-year treasury yield kan hadduu mar kor u sii socdo oo kanna oo soo daadanayo the 2-year treasury yield kaneeto oo soo daadanayo, there's a huge difference. The difference is this 2-year the 2-year kaneeto is telling you the economy is going down, but the 10-year wuxuu ku dhahoyaa deenta qafka aad siini lahayd 10 sano soo socoto ama soda kan maadaama is the 10-year 10 sano soo socoto
waa deentaaseeto ayaa ka heli doontaa faa'iido compared to this because economy-ga xun intana economy in the future it's uncertain mal ogo. However, lacagtaada inflationary noqonaysaa, so it's better off inaad ka faa'iidaysid the longer period aad ka heshid interest rate ee lacagtaadii ee kor ku kacdo due to oo deentaaseeto lacag lagugu sii daray. I hope that kind of makes sense. The 10-year and the 2-year. 2-year waxa waaye economy-ga hoos u socdaa. The 10-year waxa waaye, hey, we don't know the economy so tahay, but we know that inflation kaneto it's going to be held up. The inflationary expectation is this long-term yield is a key indicator that the market long-term inflation expectation are increasing. Inflation kaseeto koro u socdaa. Investors qafka dadka deeminayo they want higher returns ayay ka rawaan because waxay og yihiin that the potential of a future growth inuu soo socdo, that eventually the economy in the future, the next 10 years, whatever, maybe laba sano ka bilaabato 2 years from now, that we know the economy would go up, and that going up, the our interest rates would start coming down, and then our inflation balkaneto faa'iidadeena over time ayaa ka faa'iidaysanayna. However, this is the opposite. They have to cut inflation to support the economy to bounce back up. The 2-year-old kaneto si oo kor u soo noqdo ee deenta u badiyaan ama dadka ay ka faa'iidaystaan deentaaseeto. Waxaaseeto waxaa la yidhaahdaa bear steepener. The short-term yield signals the Federal Reserve in the next adiga bilahan soo socota Federal Reserve inay jari doonaan, and the bear part marka laga hadlayo bear steepener waxuu ku dhahoyaa that the long-term yield-ka market-ka inuu noqon doono higher inflation or a stronger economy. So economy inuu soo ficnaa doono. So kind of basically what they're saying is the 2-year, this is tells me economy is bad, this tells me economy is good, this tells me inflation hoos u soo socda, this tells me inflation is going to go up eventually. Lacagtayda intaan ku fiicanahay deenta waqtigan inaan dheereeyo, intana deenteeda inaan soo yaro. It's the opposite of each other. But sometimes mixed emotions ayaa ka soo baxdo. Economy goes down, inflation goes up. Inflation goes up, economy comes down. When that happens, those data, it's not on this chart, but it's a scenario oo ka dhici karto. Scenario-gaaseeto markay dhacaan waxaa waay uncertainty suuqa ka socdo. People are getting uncertainties, mixed emotions waaye. Instead, dadka taxadarkooda ayay badiyaan. Lacagahaaseeto ay deeminayaan way iska soo yareeyaan, meelaha kale faa'iidadooda ay ka qaataan, so they can do assessment. So now you have a combination of a slowing economy. This is your slowing economy oo kuleeyahay, signaling for short-term yields and rising inflationary pressure. Inta rising inflationary kor u socdo, lower economy, rising inflationary, waxaa ognahana short-term interest rate kala jari doono, long-term kaneeto inflationka inuu jiri doono, economy-ga in la soo xoojiyo before they start cutting rates here. Over long-term kaseeto inta la jari doono. Lastly, waxaa rabaa intaan kaseeto aan kaa tusiyo. I hope that kind of makes sense. Maybe video ku noqnoqo. I'm sorry, I know Ingiriiskayga ayaa zaid u badan. We can even see that the 10-year treasury 0.09 oo kor u kacay, and the 2-year treasury gonna -1 waaye. If this is what they are saying, that the managing partner waxay leeyihiin this is a magnificent in a steepener yield curve with the short-term treasury dropping like a rock. So the dollar declines versus various currency. Over term, dollar-ka uma ficno. In the short-term period, dollar-ka uma ficno, but over longer period of time, dollar-ka u fiican yahay, and personal consumption in expenditure kor oo aadi doono.
preferred inflation gauge-ka oo yahay in the next year waxaa la sugayaa ama waxaa la isdhahoyaa that the federal waxaa la ogyahay Jerome Powell waqtigiisa ayaa soo dhow, and Trump is actually preparing that the whole board kaneeto inuu rabaa inuu kala bedelo so that he can affect or u haysto influence u haysto, so he does not stop caring about inflation but cares about the economy. waxaaneeto wax ma ka gelin, wuxuu rabaa economiga meeshan strong inay noqoto oo inflation kaneeto inta hoos inflation kan kor oo u kaco in the 2 year over time. waxaan ognahay inflation kor oo aadi doona. Because of this, it needs inflation to be increased, higher interest rate inuu imaado due to inflation going up, because now you have madaxweynaha wuxuu rabaa inuu influence oo meesha soo dhexgeliyo he doesn't care about the 2-year treasury and the 10-year. adiga he kind of has Allahu a'lam confused, but you know asiga economy economy when he makes the economy strong and you have the inflation picking up, obviously interest rates were in lagu daro ama to be held over time. So let's go to CME. The CME groupwire.com meeshaas ka heli kartaa. meeshaneeto waxaa waaye the probability on ognahan September in la jari doono ayaa la iskugu raacsan yahay. You can easily see, I mean by definition, when you have the short terms or hoos economy short term, that the economy is actually slowing down and inflationary over time. So interest rate had to do in the next future waxay u baahan tahay interest rate in la jaro, and we see that it reflects on September ka in la jari doono 87% ay iskugu raacsan yihiin. And lastly waxaa kala fiirineynaa in the next few coming months. Already waa ognahanay September 87% waxay iskugu raacsan yihiin in la jari doono. October waa almost 50-50, waxay leeyihiin waxaa la jari doonaa 4.25. kuwana waxay leeyihiin waa la jari doonaa. No, actually yeah, October waxay leeyihiin 44% waxay iskugu raacsan yihiin in la jari doono. kuwaneetan waxay dhahooyaan ma la jari doono, it's going to be held steady, no rate cuts in October. And December waxay leeyihiin there's going to be a rate cuts in December. And January waxay u badan tahay it becomes higher over time that January in la jari doono oo la imaan doono. But this is the goal 2026. This is the goal. The goal is this number kana inta u jeedid the 200 to 225. That is the 2% or the interest Fed Air 1 inay soo gaarsiiyaan over time. But these numbers is bedelaan. You have to keep coming back to it. Markay soo baxdo the CPI, core CPI, the PPI, the payroll firm, waxyaalahaaseeto markay soo wada baxaan, those job data, your unemployment numbers markay soo baxaan, these numbers they change over time. What is bedelaan? We know hadeertaan as we speak August 27th ee tahay maanta waxaan ognahanay so far all the information ahaasan oo September in la jari doono, in October in la jari doonin ee u badan tahay. For the information data right now la haasto, that data might change. Datagaaseeto might look so bad. waxay u noqon kartaa interest rate interest going CPI kor inuu aado, core CPI inuu kor oo aado, unemployment it increases, payroll firm hoos u soo dhaco, job losses increases. Then this number will go down and you will have this number come back up. Percent kaneeto kor u dhaqaaqi kara. And whatever I said the opposite ka dhici doono when you have CPI go down, PPI is going down, GDP is actually improving, unemployment ka hoos u soo dhacay, hiring ka kor oo aaday. All those positive data, this would increase this number kor oo aadi doona from 48, it will jump to 75 or 85%. intana waxaa laga yaabaa maybe 20 ama 16% inuu hoos u soo dhaco. So that's how you actually look at it when you're looking at these numbers. aad rabtid inaad qiyaasatid interest rate-ka bishaneeto soo socota ma la jari rabaa iyo ma la jari rabo, iyo adiga saa iskugu diyaari lahayd dhinaca suuqa. I hope the 10-year
treasury yield and the 2-year treasury yield kaneeto wax yar inaad ka fahantay waa 2 sano oo deenta la siinayo iyo 10 sano deenta la siinayo. They also have a lot to do waxyaalo badanna dhinaca mortgage dhibaato it also affects the mortgage when you have waxaaneeto the borrowing yield waxaa ogyahay over time borrowing the 10-year borrowing kaneeto markaad deensanaysid over time it goes when it increases is up deentaaseeto adigan in ay qaali kugu noqon doonto as a 30-year markaad deenta soo qaadanaysid ama 10-year mortgage-ka dhinaca guryaha qaali kugu noqon doonaa because deentii ayaa la adkeeyey. I hope that kind of makes sense and kusoo dhawaada again waa walaalkiina Maxamed Afdhub channelka crypto ku taajir. Best of luck. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.